हरे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆಚಾರ್ಯ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ರಾಮಾನುಜ, ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ನಿಂಬಾರ್ಕ, ದ್ವೈತ ಮಧ್ವ, ದ್ವೈತ ಮಧ್ವ, ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ವಲ್ಲಭ, ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಈಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಿಂದ ದ್ವೈತ ದ್ವೈತ ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 8th century CE, Vedic followers were primarily following personal theistic Vedanta centered on Bhagavan. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಕ, ನಾಸ್ತಿಕ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾಗವತ ವೈಷ್ಣವ ಥಿಯಾಲಜಿ along with other realistic Vedanta interpretation. Shankara did not create Vedanta. ವೇದಾಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅವ್ರು ಎಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲೇಟರ್. ಈಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇದಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1500 to 500 BCE, personal absolute truth. The Vedas themselves describe a personal absolute truth, not impersonal. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಉಂಟು, ನಿರಾಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಋಗ್ವೇದ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ತದ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ದ ವೈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರೀಮ್. ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ. ತದ್ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬೌಟ್, ಅವನಿಗೆ ಅಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ಧಾಮ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಕೂಡ ಮನೆ ಉಂಟು. ಡಿವೋಟಿ ಸಿ, ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪನಿಷತ್ ಪೀರಿಯಡ್ 800 to 300 BC, ಬೋತ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇನ್ 3 ways. ಮೂರು ರೀತಿ ವಿವರಿಸ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್. ಪರ್ಸನಲ್, ಪುರುಷೋ ಹಿ ವೈ ನಾರಾಯಣ. ನಾರಾಯಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್, ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ. ಅಮಾಂಗ್ ಇಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುವುದು. ನಾವು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ, ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ. ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚೇತನ, ಭಗವಂತ ಕೂಡ ಚೇತನ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿತ್ಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳು ನೋಡುವವ ಪರಮನಿತ್ಯ, ಪರಮಚೇತನ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ಮೆನಿ ಇಟರ್ನಲ್ ಸೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಆತ್ಮಗಳು ಉಂಟು. ಒನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಬೌವ್ ದೆಮ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಟರ್ನಲ್ ಅದು ಭಗವಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಸಿಸ್ಟಿಕ್, ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೋನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ 500 BCE, written by Vyasadeva. Vedanta Sutra begins, Janmadi asya yatah. Vedanta Sutra start ಆಗುವಂತ. The absolute truth is that form from everything comes.
ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕವೇ ಅದೇ, ಜನ್ಮಾದಿ ಅಸ್ಯತ. ಹ್ಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ, ಭಗವಂತನಿಂದ. ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ಭಾಗವತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ? 300 BCE, 500 CE. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆನ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವುದು? ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣ ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲರದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಉಂಟು, ಆದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ? 5,000 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 500 BCE. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವನ ಸುಪ್ರೀಮಸಿ? 7.7. ಮತ್ತ ಪರತನ್ನ ಅನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂತ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ಮಿ. ನನಗಿಂತ ಸತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಯಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಂಕರ. ಶಂಕರಗಿಂತ ಯಾರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಶಂಕರ ವೇದಾಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೌ ಲಾಸ್ಟ್. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೇದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್: ಬೋಧಾಯನ, ದ್ರಮಿಡ, ಗುಹದೇವ, ಕಪರ್ದಿ, ಬಾರುಚಿ. ಓಕೆ, ರಾಮಾನುಜ ಲೇಟರ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಬೋಧಾಯನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ. ರಾಮಾನುಜ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ವೇದಾಂತ ಇನ್ ಎ ಥೀಸಿಸ್ಟ್ ವೇ, ನಾಟ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ನೋಡಿ, ನಾಸ್ತಿಕವಾದ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ತಿಕವಾದ. ಓಕೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಬಿಫೋರ್ ಶಂಕರ, ಭಾಗವತ ಥಿಯಿಸಮ್. ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಿಲಿಜನ್ ವಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ವರ್ಷಿಪ್, ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಿಪ್, ನಾರಾಯಣ ವರ್ಷಿಪ್. ಜನರೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ವಿಷ್ಣು, ಕೃಷ್ಣ, ನಾರಾಯಣ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೆಂಪಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ? ದ್ವಾರಕ, ಮಥುರಾ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ, ತಿರುಪತಿ. ಆಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಶಂಕರ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತವನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೀಸನ್. ಎಂತ ರೀಸನ್? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 600 BC to 700 CE. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಡಿನೈಡ್ ಸೋಲ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡ್. ಸೊ ಶಂಕರ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಈ ವೇದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಮ್ ವೇಸ್ ಟು ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಯಾವುದಿತ್ತು? ಬುದ್ಧಿಸಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಟ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ವೇದ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ವೇದ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ವೇದವನ್ನು ತರಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ರಿಸಾರ್ಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಯಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಸಮ್ಮರಿ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೇದಾಸ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡ್, ವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರೀಂ. ಉಪನಿಷತ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಭಾಗವತಂ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ಬಿಫೋರ್ ಶಂಕರ, ಪರ್ಸನಲ್ ಥಿಯಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇದಾಂತ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಶಂಕರ 18th century introduced impersonal Advaita. After Shankara, Vaishnava Acharya resorted personal Vedanta. ಓಕೆ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಭಾಗವತಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಇನ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನೇತಿ. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಈಗ ಸೂರ್ಯಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸೋ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಅದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಲೋಕಲೈಸ್, ಪ್ಲೇಟ್, ಸನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಪರಮಾತ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಾನ್, ಸನ್ ಗಾಡ್, ಸೂರ್ಯದೇವರು, ವಿವಸ್ವಾನ್. ಓಕೆ, ಭಗವಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗೆ 3 ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಉಂಟು: ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ. ಸಚಿದಾನಂದ, ಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟರ್ನಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜ್, ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಿಸ್. ಆನಂದದಲ್ಲಿ 3 ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ:
ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಮೂರು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸತ್ ಮಾತ್ರ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ ಉಂಟು ಎರಡು. ಭಗವಾನಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಮೂರು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. Okay, before Shankara, the dominant understanding among Vedic followers, especially Bhagavad tradition, was Bhagwan realization. Okay, Shankara ginta munche. Shankara emphasized Brahman realization. Brahman Sakshatkara, Shankaracharya emphasized ಮಾಡಿದ್ರು. Okay. Later Acharyas like Ramanuja, Madhva and Chaitanya resorted the full Bhagavatam, Bhagwan understanding. ಯಾರೆಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪೂರ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. In the Gaudiya Vaishnava understanding, based on Puranas, Bhagavatam tradition and writing of Vaishnava Acharyas, Shankaracharya is not seen as an enemy of Bhakti. ನೋಡಿ, ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯ ಎನಿಮಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿವೈನ್ಲಿ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ಶಿವನ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಯಾರು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಹೂ ಪ್ರೀಚ್ ಅದ್ವೈತ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಬೇಕಿತ್ತು, ಟು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು? ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಅದು ವೇದವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೊಡುಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್, his own writing and his devotional composition. Okay. ಈಗ scriptural prediction. Shiva would preach Mayavada. This is directly predicted in Padma Purana. Mayavadam asashastram prachannam bauddham uchyate mayeva vihitam devi kalo brahmana rupina. Okay. The Mayavada philosophy is covered Buddhism. In Kali Yuga, Lord Shiva will appear in the form of Brahmana and preach it. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಶಿವ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು? ಮಾಯವಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ. Explanation. Lord Shiva himself appears as Shankaracharya. He teaches a philosophy similar to Buddhism outwardly, but he re-established Vedic authority. ನೋಡಿ, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅವರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಿತ್ತು. Okay, historical situation at Shankara's time. Before Shankara, approximate 700 to 800 CE, Buddhism had become dominant across India. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇತ್ತು. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಥಾಟ್ ನೋ ಇಟರ್ನಲ್ ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ಗಾಡ್, ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ವೇದಾಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ವೇದಾಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ವೇದಾಸ್. ಶಂಕರಾಸ್ ಮಿಷನ್ ವಾಸ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಇದು ಮಿಷನ್ ಅಂತ, ಈ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಸ್ಟೋರ್ ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಈ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 and step 2. ಲೇಟರ್ ರಾಮಾನುಜ, ಮಧ್ವ ಅಂಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅನ್ನು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾಡಿದ್ರು. Shankaracharya's own devotional writing prove he was a devotee. ನೋಡಿ, ಅವರ ಡಿವೋಷನಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅವ್ರ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಶಂಕರ ಟ್ರೂಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಆಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮ್, ವೈ ಡಿಡ್ ಹಿ ರೈಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್? ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್. ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ, ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ, ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ. ವರ್ಷಿಪ್ ಗೋವಿಂದ, ವರ್ಷಿಪ್ ಗೋವಿಂದ, ವರ್ಷಿಪ್ ಗೋವಿಂದ. ಓ ಫೂಲ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ ವರ್ಷಿಪ್ ಇಂಪರ್ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇಂಪರ್ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಭಜ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡು. ಈ ಸೇಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗೋವಿಂದ, ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಅಷ್ಟಕಂ, ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ. ಗೋವಿಂದ ಇಸ್ ಇಟರ್ನಲ್, ಸತ್ಯ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್, ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ಲಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ಭಜೆ ವ್ರಜೇಕ ಮಂಡನಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಖಂಡನಂ. ಐ ವರ್ಷಿಪ್ ಕೃಷ್ಣ, ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೃಂದಾವನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ. ಎಸ್. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರ ರೋಡ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈಂಗ್ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ ಅ ಸುಪ್ರೀಂ. ಅದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ವಿಷ್ಣು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್. ನಿಯರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ ನಾರಾಯಣ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅವರ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. His role in divine plan, Gaudiya explanation. Gaudiya Acharyas explained, Shankaracharya's teaching was a temporary step, like a staircase.
First step, Buddhism, no God. Second step, Advaita, impersonal Brahman, accepted. Step 3, Vishishta Advaita, personal God, clearer. Next, Dvaita, God fully personal and distinct. Next step 5, Achintya Bheda, Abheda, Tattva, complete perfection. ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, 5ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಶಂಕರ ಮೂವ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎಥಿಸಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಥೀಸಮ್. Yes, Chaitanya Mahaprabhu was respectful but corrective view. Chaitanya Mahaprabhu never criticized Shankara personally. ನೋಡಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. He corrected Mayavada philosophy. Chaitanya said, ಚೈತನ್ಯ ಆದಿಲಿಲ್ಲ 7.114, ಮಾಯಾವಾದಿ ಭಾಷೆ ಸುನಿಲೆ ಹಾಯ ಸರ್ವನಾಶ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಡಿವೋಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತದಂತೆ. ಬಟ್ ಈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಂಕರ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಿವ. ಚೈತನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಸ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅಂಡ್ ರಾಮಾನುಜ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶಂಕರ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ಡಿಸಗ್ರೀಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್. ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. Next, 8, simple analogy to understand Shankara's role. Imagine a teacher bringing students back to school. Students left school completely. ಇದೊಂದು ಅನಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಸಾದೃಶ್ಯ. ಎಂತ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇದಾಸ್. ಟೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಸ್ ದೆಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಟೀಚರ್ ಎಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಲೇಟರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Shankara resorted belief in Vedas. Later Vaishnava Acharyas revealed full truth. ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರು? ವೈಷ್ಣವಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸೆಡ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಯಾವಾದ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ bring people back to Vedas. His philosophy was not the final conclusion. Bhagavatam is the final conclusion. Prabhupada ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾಗವತ. ಆದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜನ ವಾಪಸ್ ಆ ವೇದವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಗೌಡಿಯ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾಸ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ಎಂಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ, ರಿಸೋರ್ಟೆಡ್ ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೂತ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೇಟರ್ ಬೈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಈಗ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಈಗ ನಾವು ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡುವ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ 500 BC to 700 BC ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ವೇದಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 780 to 820 CE ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಿಸಾರ್ಟೆಡ್ ವೇದಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ವೇದನ್ ವಾಪಸ್ ತಂದರು. 1017 to 113 CE ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಬಂದರು, ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. 1238 1317 ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಇಟರ್ನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು. 1486 1534 CE ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಭುಜಿ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವನ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಎಂತ ಮಾಡಿತ್ತು? ವೇದವನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ವೇದವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದದ್ದು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಫಿಲಾಸಫಿ ಎಂತಂದರೆ ಅದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಇಂಪರ್ಸನಲ್. ಆದರೆ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಅವರೆಂತ ಮಾಡಿದರು? ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ತಿಳಿತಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಒಂದು 2-3 ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಭಜಗೋವಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು 2 ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ.
ನೋಡಿ, ಭಜ ಗೋವಿಂದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ನಿತ್ಯಂ ಗೋವಿಂದ ಪರಮಾನಂದಂ, ಗೋವಿಂದ ಇಟರ್ನಲ್, ಇದು ಗೋವಿಂದ ಅಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ ಭಜೆ ವ್ರಜೈಕ ಮಂಡನಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಖಂಡನಂ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಭಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫೈನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ವರ್ಷಿಪ್ ನಾರಾಯಣ, ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, ಈಗ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಜೀವ ಅಂಡ್ ಜಗತ್. ಓಕೆ, historically, these Vedanta philosophy developed a successive clarification of the relation between Brahman, Jiva, and Jagat, especially in response to Shankaracharya's Advaita Vedanta 8th century, which said that world is ultimately illusion, Maya, and only impersonal Brahman is absolutely real. ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಮಾಯ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಯಲ್. ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್. The Vaishnava archers strongly disagreed and established personal theistic, okay, Vedanta, step by step. Okay. ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ 8th century ಫಿಲಾಸಫಿ ಕೇವಲ ಅದ್ವೈತ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೋನಿಸಮ್, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮಾತ್ರ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಮಾಯಾ. ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಸೋಲ್, ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಒಂದೇ. ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ, ಲೋವರ್ ಟ್ರೂತ್. This created philosophical dominance across India. Okay, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ವೈಷ್ಣವ ಆಚಾರ್ಯ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ರಿಸ್ಟೋರ್ ಭಗವಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೇದಾಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಥೀಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟು ಶಂಕರ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಸೋಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ಅವರೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೋಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಸೋಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್, ನಾರಾಯಣ. ಸೋಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಾಡ್. He preserved oneness but introduced real difference. Soul are dependent parts of the God. This was revolutionary correction. Okay. Next, Nimbakacharya, Dvaita Advaita, approximate 11th to 12th century CE. Further refined relationship. He said, soul is simultaneously one and different from God. Ondu different kuda. Both difference and non-difference are equally real. Different kuda ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲಿ ರಿಯಲ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ. ದಿಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ವೈತ 1238 to 1317 CE. He strongly emphasized difference. He said soul and God are eternally different. ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆ. Difference is absolutely real. No oneness is in identity. This was stronger rejection of Advaita. Okay. ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು 1479 1531 CE ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು. He responded differently. He said everything Krishna himself. World is real manifestation of Krishna. No Maya illusion doctrine. This emphasizes Krishna as absolute reality without illusion. Okay. ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನೇ, ಈ ಲೋಕ ಕೂಡ ಸತ್ಯ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೋ ಮಾಯ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ತತ್ವ, ಫೈನಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. He harmonized as truth. Soul is one with Krishna. Soul is different from Krishna. Both simultaneously proved. This is inconceivable. Achintya. Inconceivable achintya. This resolved all contradiction. Okay.
ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟೇಬಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಶಂಕರ 8th century, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇಂಪರ್ಸನಲ್, ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಒನ್ನೆಸ್, ಕೀ ಅನಾಲಜಿ, ರೋಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಸ್ನೇಕ್. ಓಕೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ 11th century, ಪರ್ಸನಲ್ ನಾರಾಯಣ, soul real, world real, soul is part of God, body and soul. Okay. Advait, Dvaita Advaita, Nimbarka 11th-7, personal Krishna, real, both one and different, sun and sunlight. Dvaita Madhvacharya 13th century ali, personal Vishnu, God, completely different, soul, world real, eternal difference, master and servant. Shuddha Advaita Vallabhacharya 15th century ali, Krishna is everything, real manifestation, soul, world real manifestation, pure non-dual Krishna, gold and ornament. Next, Achintya Veda Abheda Tattva. Yaru Chaitanya Mahaprabhu, 16th century. Krishna Supreme, one and different. World real, inconceivable unity and difference. Sun and sunshine, perfect synthesis. Okay. What they evolved step by step, important insight. Each Acharya corrected a specific philosophical imbalance. Problem. Shankara denied personal God ultimately. Ramanuja restored personal God. Ramanuja restore ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವರು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಂಕರ. Ramanuja emphasized unity strongly. Nimbarka balanced unity and difference. Still conclusion about difference. Madhva emphasized difference strongly. Some dual became too rigid. Vallabha emphasized Krishna as all. Final synthesis needed. Chaitanya harmonized everything perfectly. Yes. Gaudiya Vaishnava conclusion. Bhagavatam conclusion. Srimad Bhagavatam 1.2.11 resolve this. Vadanti tat tattva vidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaneti shabdate. Absolute truth is one, realized in 3 features. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಒಂದೇ, ಆದ್ರೆ 3 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಪರಮಾತ್ಮ, ಭಗವಾನ್. ಭಗವಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಚೈತನ್ಯ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಈಗ ವಿಜುವಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ. ಅದ್ವೈತ ಶಂಕರ ಕರೆಕ್ಷನ್, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ರಾಮಾನುಜ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್, ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ನಿಂಬಾರ್ಕ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ್ವೈತ ಮಧ್ವ ಕೃಷ್ಣ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನಾನ್ ಡ್ಯುಯಲಿಸಮ್, ಶುದ್ಧ ಅದ್ವೈತ ವಲ್ಲಭ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ತತ್ವ. ಓಕೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಓಕೆ. ಈಗ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇದಾಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಷಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಓಕೆ. Srila Jiva Goswami proved that Achintya Veda Abheda is the most complete Vedanta in his Shat Sandarbhas, using systematic logic, Shastra Pramana and Vedanta Sutra conclusion. His proof works on 3 levels: Shruti proof, Upanishad; Smriti proof, Bhagavatam, Gita; logical reconciliation of all contradiction. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ 3ರಿಂದ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. Let us examine step by step. Fundamental problem in Vedanta. All Vedanta must explain 3S eternal reality: ಭಗವಾನ್ ಗಾಡ್, ಜೀವ ಸೋಲ್, ಜಗತ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಗಳು ಈ 3 ಹೇಳ್ಬೇಕು: ಈಶ್ವರ, ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಗತ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಸೇಸ್ seemingly contradicting things, statements of oneness. ಸರ್ವಂ ಕಲೌ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಇದು ಛಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಬೃಹತ್ ಅರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನ ಚೇತನ, ಎಮಂಗ್ ಆಲ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ಕಥಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡುವ ಯಾರು? ಪರಮಚೇತನ ಮತ್ತೆ ಪರಮ ನಿತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಮಮೇವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ. ಜೀವಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಇಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 15.7. ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬೋತ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಟ್ರೂ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ
ಆ ಭಗವಂತನ ನಮ್ಮ ಅಂಶ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೇಲಿಯರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫೀಸ್, ಜಿಯೋಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅದ್ವೈತ, ಶಂಕರ ಸೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಲ್ಯೂಷನ್? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಏಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್. ಭಾಗವತ ರಿಫ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯರಿ. ವದಂತ ತತ್ವವಿದ್ ವಿಧಸ್ತತ್ವಂ ಯಜ್ಞಾನಂ ಅದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಪರಮೇತಿ ಭಗವಂತ ಶಬ್ದದೆ. Absolute truth is realized in three real features, not illusion. Okay. Problem with Dvaita, Madhva says only difference is real, but scriptures clearly says oneness. Difference real anta. Adre ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು oneness. Okay. Sarvam kalo idam brahma. Cannot reject this. Incomplete explanation. Okay. Problem with Vishishtadvaita, Ramanuja says only soul is part of God's body. But Upanishad says soul is also Brahman in quality. But analogy insufficient to explain full unity. Okay. Next, problem with Dvaita Advaita, Nimbarka. Correctly says both one and different, but does not fully explain how both coexist with contradiction. One and different. ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ, but does not explain how both coexist with contradiction. Jiva Goswami solution, Achintya, incomes reality. Key principle, God's energy are simultaneously one and different from him. This is called Achintya Shakti, inconceivable energy. Jiva Goswami solution. Okay. Central verse used by Jiva Goswami from Vishnu Purana. Shakti, Shakti Mator, Abheda. Energy and energetic are not different. Yes. Energy, Shakti Mate, Shakti Mator, energetic. Fire and heat. Heat is equal to fire's energy. Heat is equal to fire. Heat is equal to fire's force. Both true simultaneously. Okay. ಈಗ ಭಾಗವತಮ್'s direct proof, most important words. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 3.33 to 35. Okay. 3.33 ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದದ 33ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಏಕದೇಶ ಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಅಗ್ನೇರ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವಿಸ್ತರಣೀಯತ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶಕ್ತಿಸ್ ತದೇದಂ ಅಖಿಲಂ ಜಗತ್. Meaning, just as fire remains in one place but spreads light everywhere, similarly Brahman expands as the world through his energies. Conclusion, world is Krishna's energy, energy is one with Krishna, energy is different from Krishna. Is conclusion. Okay. Both simultaneously true. Yes. Jiva Goswami's three energies explanation. Krishna has three main energies. Antaranga Shakti, eternal energy, spiritual world. Tatastha Shakti, marginal energy, now Jivigalu. Bahiranga Shakti, external energy, material world. All are Krishna's energies. Idella more kuda Bhagavanta Shakti. Energy is equal to energetic. Yes. Simultaneously. Okay. Next. Vedanta Sutra confirmation. Vedanta Sutra 2.1.14. Tattu samanvaya. All scriptures must be harmonized, not selectively accepted. Achintya Bheda, Abheda harmonizes all statements. Okay. Next, 8. Perfect logical analogy used by Gaudiya Acharyas. Sun and sunshine. Sun is sun's energy. Sunshine is sun. Sunshine, sun glow. Simultaneously one and different. No contradiction. Yes. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಶ್ರೀ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಉಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಂದರ್ಭ. ಕೃಷ್ಣ alone is supreme absolute truth. Jiva is eternal energy. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ. ಓಕೆ. ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೋತ್ ರಿಯಲ್. Neither exclusive monism nor exclusive dualism is complete. Only Achintya Bheda Abheda explains all scripture perfectly. ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಅಭೇದ is the final Vedanta requirement. Explains oneness versus
Only Achintya Veda satisfies. Yes, okay. Oneness again. Difference versus yes. Explain personal God. Yes. Explain real world. Yes. Explain Jiva individually. Yes. Removes contradiction. Yes. Matches Bhagavatam conclusion. Yes. ಹಾಗೆ ಅಚಿಂತ್ಯ ಭೇದ ಎಂತ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒನ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ನಿಜವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜೀವಿಗಳ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿನೆಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ನು ತೆಗಿತದೆ, ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್. Still robust simple conclusion. Krishna says, Massani sarvabhutani nachaham teshu avasita. All beings are in me. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನನ್ನ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ನಾನು ಅವರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. Simple oneness and difference. Final one line conclusion. Gaudiya Vedanta, Jiva Goswami proved that the absolute truth is Krishna. Everything exists as is inconceivable simultaneously, oneness and difference. Achintya. Inconceivable Achintya. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ಕನ್ಸಿಬಲ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಒನ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ದ ಫೋರ್ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ರಿವೀಲ್ಡ್ ಡೀಪರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಳಿದದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಟಿಲ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಸಂಡೇ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಭುಜಿ. ಕೃಷ್ಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದು ಎಸ್, ಮೊದಲಿಂದ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಭು. ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭು. ಧನ್ಯವಾದ.